Ẹ̀yin ará ilé, mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò Bamidele's conversation lórí ìkànnì yìí Here&There platform. You must have watched the promo for this particular edition of Bamidele's conversation, and you can guess who is already with me on the program. And where is a known face, a popular name, a man about town, one and only Agbaman, AGBALETU. Daddy. But I want to call him my son. You know, he's my son. Yes, Daddy. So, bàbá àtọmọ ló fẹ́ takò ara wọn lórí ètò lẹ́ni. Mo dẹ̀ nígbàgbọ́ pé ẹ máa gbádùn wa. So, I want to welcome you to this program. My name is Yomi Davis. If you like, you can add Chief. And I want to assure you it's going to be a wonderful time. And you will have a lot to gain. Because the man I have with me is somebody who, even despite the fact that he's my son, I've gained a lot from him too. And I believe that we stand to benefit a lot from his experience in this profession of broadcasting and in many aspects of life. Dele, Sir, it's glad to have you with me. my pleasure, sir. It's good to be here. Yeah. So many years back, I came to Vestaros. Nígbà tí a wà ní Òkè Àdó. Benny. I came to do an interview. Mo wà ní Radio Nigeria and that was 2014. So that's about 12 years ago. And lẹ́yìn ìgbà yẹn, I think I've been able to sit down with you to interview you about maybe 2 or 3 times. But sígbà tí mo pè yín tí ẹ máa ń form busy. Èmi gan mo wá tún form busy fún yín. Ẹ má bínú sí mi. Àdúrà yín ló gbà. Ẹ má bínú. So eventually inú mi dùn pé it's happening today. Ó ṣe àdẹ̀dúpẹ́ náà pé ẹ ń busy. Ọlọ́run jẹ́ a máa busy. Bàbá rẹ̀ ti ń busy kó máa yọ nǹkan kan. Àbẹ̀bọ̀. Àtúbọ̀ máa ṣiṣẹ́ Adé máa béèrè fún grace of God. Yes, let's start this way. We're going to be both in English and Yoruba. No problem. Amúlùmálà. No problem. Bẹ́ẹ̀ máa ń sọ. Bí àwọn kan pé àwọn onísọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Mi ò ń pè wọ́n sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Àwọn agbóhùnsáfẹ́fẹ́ wọ́n sì máa ń sọ. Bẹ́ẹ̀ ni mo gbọ́ nínú promo yẹn. Sọ̀rọ̀. Well, ṣe mọ̀ pé that's what we met. Bẹ́ẹ̀ni àwọn kan nǹkan tẹ meet kan nìyẹn ẹ gbọ́ lẹ́nu àwọn kan ni àwọn kan ló ná fún náà. Ẹ̀hún náà ni mo ń sọ agbọ́ lẹ́nu wọn àdẹ̀bà, but for me I always say that I am not a sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ torí pé mi ò tẹ̀ mọ ọ̀rọ̀ ń gan sọ pé ká ṣe àgbékalẹ̀ èdè Yorùbá gan mi ò gbọ́ débẹ̀, but wọ́n bá bí mo ṣe mọ̀ ọ́ sọ, I think I have just enjoyed the grace of God on the little talent or the little àgbékalẹ̀ tí mo ní. So I ascribe everything back to God alone. So mi ò kí ṣe sọ̀rọ̀. Actually, I always say that sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ means talkative. That's the meaning. Bẹ́ẹ̀ ṣe bí mo ṣe rí nìyẹn, I would rather prefer the word agbóhùnsáfẹ́fẹ́. It's more defined. I think so. Okay. It's my personal opinion. I have some guests, from of my colleagues too. Maybe people of my contemporaries now, who also belong to that school of thought. That's my point. But then I'm not condemning anything. Just what I choose to use to describe people who are in this business of talking. All right? As agbóhùnsáfẹ́fẹ́. So, agbóhùnsáfẹ́fẹ́. That's they are broadcasters. Broadcasters, many. Okay. Now, for those who know you as Dele Adeyanju, the broadcaster, who really is the man behind the microphone? Dele Adeyanju is my name, and that's me. That's the man behind the microphone. But if I want to say further about who Dele Adeyanju is, I'll say Dele Adeyanju is a music lover, somebody who appreciates music so much, and a man who is so inquisitive that wants to know more about the music enjoyed, because I believe there is a story behind every song, there is a reason behind every action. So I want to poke my nose into those actions, why those actions are. Tí olórin kan bá kọrin, kí ni ìdí tí wọ́n ṣe kọrin yẹn, àwọn mélòó náà kọ, níbo náà ti kọ, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So, and I want to say that has defined or redefined who Dele Adeyanju is perceived to be. Right. Maybe some 15 years ago, maybe I was just a
an aspiring broadcaster in one Radio Nigeria station, just trying to make ends meet, or trying to buy a couple of CDs and change his wardrobe through the stipend, thank the salary. But in the course of that job, I realized that I really need to do more. I inherited music from my father, music appreciation from my father. My father, in fact, in their family, they are fantastic music lovers, because from the story I heard that tí orin tuntun bá jáde, if fún àpẹẹrẹ maybe Tony Adex releases an album or a single, ó ní iye miles tí wọ́n máa rìn láti ilé wọn ní mímọ́ àdúgbò tó ń gbé lọ́yọ̀ ń gbà yẹn, because my grandfather was a police officer. So àwọn dádì mi àti àwọn ẹ̀gbọ́n wọn, àwọn àti wíwábíà àtàwọn tó ṣàjàbúrò wọn, because from a polygamous home, so wọ́n máa pọ̀, wọ́n máa fẹsẹ̀ rìn distance kan láti lé wọn lọ síbi tí wọ́n ti ń ta record yẹn láti lọ gbọ́ orin náà. So tó máa ti dé ibi tí wọ́n ti ń ta record yẹn, my father, I remember he told me that tó máa ti play side àkọ́kọ́ orin náà, tí wọ́n play side ẹlẹ́ẹ̀kejì, tí wọ́n máa play ní ẹlẹ́ẹ̀kẹta, àwọn jọ máa kọ́ láti bẹ̀rẹ̀ dé parí. So he so appreciated music. And growing up, I think from as early as we had be tí mo rántí, maybe before then, but tí mo rántí from age 5, mo ti dá Dele Adeyanju mọ̀. Maybe age 4, age 5, mo ti mọ̀ Dele Adeyanju, mo ti mọ̀ àwọn orin Dele Adeyanju, and those songs tí máa ń gbọ́ wọn lénìí, they make me miss my father. So that experience has stayed with me and has turned me into that same Dele Adeyanju táwọn èèyàn fẹ́ gbọ́, because mo máa ń béèrè question nípa orin báyìí, ìgbà wo lẹ kọ́, báwo lẹ ṣe kọ́, ta ló ta gìtá fún, débi tó wá sún wa débi pé ẹni tó ta gìtá yẹn ṣe é fún lówó gìtá tó ta, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Can you say those things that you saw when you were growing up nílé pẹ̀lú nǹkan tó wá shape life ẹ lénìí? Yes, gbogbo nǹkan tí mo pass through, gbogbo nǹkan tí mo experience, gbogbo ìrírí tí mo ní pátápátá, I can say the positives and even the negatives made me into what I am today. No, it's left to me to choose my lessons and to be whatever I want to pick whatever I want to pick from those lessons. Right. Let me just put it that way. But I've had positive experiences, great experiences, and I've had negative experience. I'm a product of a broken home, but I didn't let that experience break me. It nearly did, but I rose from it and I learned my lessons from it. So I want to learn from my father. I remember as a child, I want to Concord newspapers, I want to sketch, I want to Concord, I want to sketch newspapers. Which other newspaper? Tribune. Me open too much Tribune, because on those states, the career could not be missing. So our paper Timo runs a man can buy me or not a Tribune, but more Daily Times that are more Daily Sketch. Even Punch can be or not see. But more Daily Times with a more sketch. So you can more observer. Observer ni paper tàwọn Bamidele yẹn gbà yẹn. Bamidele bí o máa wá dé Ìkàrẹ́. Herald ti Ìlọrin. Kwara State. Okay, so Daily Times ó dà pé Lagos based ni wọ́n nígbà yẹn. Lagos based. Sketch Ibadan based, but bákan ó máa ń dé Ìkàrẹ́ àkókò. Láàárọ̀ bàtà bá ń prepare for school, mo rántí pé I will pick bí àmọ́ ń dúró de àwọn tó kù tó máa ṣe tán, I will pick a newspaper and I will read. Ọjọ́ kan tí mo ka headline yẹn mi ò rántí bọ́n ṣe kọ́ dáadáa, but I still remember the detail of that headline. Wípé èèyàn méje, 7 people killed by lightning. Ó wà ní front page. Paper yẹn mi ò rántí bóyá Concord ni àbí Sketch o. I think either my father or my mom, wọ́n dùn pé àwọn ti ń ka, because I was so very young o. I was still in nursery, Antibisi Nursery and Primary School. Mo máa ń kàwé síta ńgbà yẹn, so tí máa ti ń ka ni mo máa ń nípa ọmọ yìí pé ó bright, pé ó ti ń ka kíní yìí, ó ti ń kà síta. Mi mọ reason bóyá àwọn level mi ńgbà yẹn, maybe they weren't wọn ti máa kà. But láti kékeré yẹn náà, I've always been interested in reading from entertainment pages. I'm always very
attracted to pages tó ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn olórin, tó ń sọ̀rọ̀ nípa mo lè má mọ̀ much nígbà yẹn, but I realized that as I grow older, the fascination are more pronounced. I'm always very interested if it's about King Sunny Ade, Ebenezer Obey, Dele Adeyanju, Haruna Ishola, Ade Love, Baba Salah, and all those people. Bob Marley, mo ní interest láti kà. Mi ò really kì í show interest láti máa ka pages náà máa sọ pé ìdí àmì ń ṣe kinní kan kọ̀ọ̀kan mi. Máa sọ pé Babangida ṣe kinní. Ifá ọpẹ́ kí n tẹ̀ tó mọ Babangida pé. Mo rántí nígbà yẹn ní classroom wa, I think I was in primary 2. Wọ́n kọ something about Babangida, so tí máa ṣe fẹ́ kà máa ní Babanigida. Mo máa ń pe baba until later tí mo mọ̀, but àwọn nǹkan tó kù mo máa ń kà. So bí childhood mi bó ṣe rí nìyẹn, tó jẹ́ wípé àwọn nǹkan tí mo wà exposed sí. So ẹ mọ̀ pé ìyẹn sọ fún wa pé nílé wa wọ́n máa ń ra newspaper. Then another thing, another major detail tí mi gbọ́dọ̀ gbàgbé, I think I should still have a few of them. In my father's library, one ní library, one music library, then one in magazines. But in his library, he had copies of album sleeves, photocopy. Bóyá fún àpẹẹrẹ bóyá ẹ̀yìn album Kollington Ayinla kan, wọ́n kọ síbẹ̀ pé General Kollington Ayinla, no wọ́n ti General gbà yẹn. Kollington Ayinla born 1949 in Ìlọ nìkan, wọ́n ṣàkọ he has made this album, that album, wọ́n ti kọ. My father will make a copy of it, or even cut out that sleeve. Wọ́n keep it. Only if don't man keep on coming see details about every artist. One is Dele Adeyanju. Dele Adeyanju gbé guitar tó ní orí méjì báyìí tó gbé dání. And my father, wọ́n ní alias méjì. Ìkan bẹ́ẹ̀ wọ́n pè wọ́n ní Sabendel. Sabendel. Wọ́n sọ bí Bendel ṣe jẹ́, bọ̀ mo ṣàkóso máa ń pè wọ́n ní Sabendel. Àfi tí máa ṣe wádìí pé kí ni ìtumọ̀ Bendel yẹn gan lọ́wọ́ àwọn. Wọ́n tún wá nìkan Àdáwà. So àwọn èèyàn kan máa ń pè mí gangan ní Àdáwà. Mi Morris náà ṣe máa ń pè mí bẹ́ẹ̀. But I have people that call me Àdáwà. But my father used to answer Àdáwà. Ó ní alias wọn kejì. But I think Àdáwà came after Sabendel. So Àdáwà yẹn, I think it was a result of his love for Admiral Dele Adeyanju. Because nínú ara àwọn cartoons wọn yẹn máa rí oríṣiríṣi photo Dele Adeyanju tó wà níbẹ̀, and that love have extended to Admiral Dele Adeyanju, and he knows wípé ọmọ yìí ó fẹ́ràn mi, and I always tell him pé ìfẹ́ bàbá ó ní o ló transfer. So all those things ó affect me intense. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ wa àwọn sọ̀rọ̀ ṣe máa ń sọ wọn ní tí mo kàn ti ẹ ti yọ nǹkan tẹ́ fẹ́ yọ. No. And when did you discover? Because all of this about music, about your young age, your growing up, at what point did you discover broadcasting? As you discover pé broadcasting yìí ọ̀pọ̀ mi ni. Àsìkò tí mo discover pé broadcasting ọ̀nà mi ni bóyá mo ti ń ṣe o màá ti máa ṣe lọ. To answer that question, I will have to go back into time a bit. The first time I will interview anybody tí màá dẹ̀ kalẹ̀ láti béèrè nípa bí live ní ṣe lọ was sometimes around 1998. Yeah, 1998. I was in SS2. And I didn't know what I was doing at that time. But nǹkan tí mo lè deduce ni pé mo ti wà inquisitive láti kékeré. Gbogbo time tí mo sọ fún yín pé tí máa ń play pé mo ti ní interest in Dele Adeyanju yẹn. Daddy mi ní favourite artists. Wọ́n ní àwọn favourite artists wọn. Dele Adeyanju wà lára wọn. Haruna Ishola wà lára wọn. Tó máa ti ń play àwọn record bí mo ṣe kéré tó ń gbà yẹn. Daddy mi àwọn sọ pé Dele Adeyanju ló ń kọrin yẹn o. 1988 ni record yẹn jáde. Ordinarily ẹ máa rò pé kí ni mo fẹ́ fi information yẹn ṣe. Mo ṣe mọ̀ kí mi ìgbàgbé àwọn nǹkan tí wọ́n sọ yẹn up till now. At least mo rántí ti 1988 yẹn.
mo rántí dáadáa mo fi lè sọ fún yín pé as early as 5 years old ni mo ti ní understanding nǹkan tó ń pè ní pé music lele tí mo ti wà conscious pé this is good music. Now nígbà yẹn tí wọ́n bá ń sọ fún mi pé Dele Adeyanju lele mo máa ń wà inquisitive pé okay Dele Adeyanju yìí kí ni nǹkan tó ń ṣe máa lọ máa wo àwọn ẹ̀yìn àwọn records. So almost all records tó jẹ́ sí Dele Adeyanju ni mo mọ bí album sleeves wọ́n ṣe rí. Mo lè sọ pé aṣọ báyìí ló wọ̀n ní album bàtẹ́yìn bá bẹ̀rẹ̀ pé orin báyìí Dele Adeyanju kọ. Likewise mo lè ṣe bẹ́ẹ̀ náà díẹ̀ fóbe mo lè ṣe bẹ́ẹ̀ náà díẹ̀ fún Sunny Adé àti àwọn artist kan bẹ́ẹ̀. Now fast forward gbà tó di 90s music ti wọ̀ mí lára mo ti ń enjoy bí káwọn kan máa ṣe kí àwọn mìíràn fẹ́ ṣe wedding bí ọ̀la wọ́n máa ń ṣe nǹkan tó ń pè ní boys night àbí bachelors night wọ́n wá gbé boys group wa kán wá kọrin mi nílé sùn ibi music tó ń play yẹn lọ́kàn mi máa wà. So ọkàn mi ti ń fà sí live band pé mo like orin táwọn èèyàn wọ̀nyí ń kọ. But tó wá di 1918 mo wà ní Methodist High School Iléṣà wọ́n wá gbé àwọn young music students lọ wá. Actually students from all disciplines láti Ọ̀ṣun State College of Education Iléṣà but NC náà ṣe so wọ́n wá gbé wọn wá fún ètò common rio which is a teaching practice ní Methodist High School Iléṣà. That was 1998. But láàrin gbogbo àwọn tó wá yẹn àwọn tí mo ní interest nínú wọn was the music students student teachers at that level. Èmi ti kúrò ní class mo ti lè ṣe music because I did some music lessons ní JS1 to JS3 elementary but by SS1 I offer music because science class mo wà. But àwọn tó jẹ́ tó ṣe music yẹn torí kí wọ́n máa ń play recorder nǹkan mo ti ní interest so ẹnìkan wà lára àwọn tí mo pick wọ́n pe orúkọ wọn ní Mr. Gboyega Weye ọmọ Ìlàhùn àbí something Ìlàhùn Ìjẹ̀ṣà ni wọ́n ọmọ tó ń wà nísìn. Mr. Gboyega Weye wọ́n ní group kan wọ́n pe group yẹn ní Gboye Melody Organization torí kí wọ́n play music yẹn mo ti sọ wọ́n di ẹ̀gbọ́n mi àwọn náà ti mú mi bí ọ̀rẹ́. Ó wá tó time kan around that 98 mo ní kíní kan wọ́n pè ní recorder tó máa ń fi cassette sínú ẹ̀ bí midget ni bí midget ẹ̀ bọ̀ cassette àti máa ń gba àwọn ọmọ tó jẹ́ midget mọ́ ẹ̀ tó máa fi cassette ẹ̀ máa fi earpiece ẹ̀ bí àbí Walkman àbí nǹkan bá gbéra lọ sílé wọn ní Ìṣòkun Iléṣà pẹ̀lú school uniform mo bá wọn lé jọ ẹ̀ mo wá tẹ record mo ń record sórí cassette mo wá ń béèrè wọn pé ìgbà wo lẹ bẹ̀rẹ̀ band gbà bẹ́ẹ̀ àwọn náà ṣe bẹ̀rẹ̀ bí ọdún kan àbí nǹkan mo ṣáà ń béèrè gbogbo àwọn questions ẹ̀ lọ́wọ́ wọn. So àwọn ni first person tí máa ṣe interview yẹn kò jáde lọ anywhere kò sí rédíò kò sí gangan but at least mo ṣáà mọ̀ pé mo ibi tí mo padà kọ́ sí gan mi ò padà rí but I kept the interview for a while first time. Then mo rántí torí àwọn èèyàn kan ṣì máa fi ń bú mi láwọn tó ń mọ̀ mí nígbà tí mo kéré wọ́n ní pé mo máa ń da ilé láàmú torí rédíò kan ṣọta máa ń gbọ́ngbà yẹn ní OSBC rédíò pé àwọn ará Ọ̀yọ́ ṣe ní rédíò wáyé so wọ́n ti pín state 1991 àwọn Ọ̀ṣun ti lọ so a ti ní àwọn Olúṣọlá Àjàlá àwọn Délé Tọmọrí àwọn Kọ́ládé Àlàbí Akínkúnmi Àlàbí gbogbo wọn ti wà lọ́ṣun a máa ń gbọ́ ìròyìn ní kùtùrà eré òní lórí rédíò Ọ̀ṣun ìròyìn tó yẹ kóró ẹ̀kọ́ tó múnádóko la ní kí ẹ wá gbọ́ o rédíò Ọ̀ṣun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àwọn nǹkan tó form childhood tèmi nìyẹn so mo believe pé ẹni tó bá máa sọ̀rọ̀ lórí rédíò professor ló gbọ́dọ̀ jẹ́ mi ò mọ nǹkan tó ń pè ní doctor bí a PhD mi mọ́ bọ́ mọ̀ pé professor torí tàbá ńgbà tá kéré wọ́n mi wà tán ọmọ tí ń gbàdúrà fún wa láàárọ̀ lórúkọ Jésù ẹ̀yìn ọmọ yẹn ṣoríire lórúkọ Jésù ẹ di lawyer ẹ di doctor medical doctor ni ẹ di professor iṣẹ́ mẹ́ta tán ma unfortunately come to think of it mi ìtẹ̀ wá ṣe kankan ní mẹ́ta lọ n tí mò ń ṣe òtẹ̀ bá nǹkan tó ń gbàdúrà ṣáàdùn àwọn ògbà ni yà ọ̀tọ̀ níbi tó gbà. All right so mo mọ̀ pé professor máa ń pé ẹni tó bá máa sọ̀rọ̀ rédíò pé because a rí rédíò bí nǹkan tó sacred nísìnyí wọ́n ti demystify rédíò
because social media ti jẹ́ ká lè mọ ohun tó ń sọ̀rọ̀ nínú rédíò nígbà yẹn ẹ máa imagine ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn asanra ó máa ga ó máa dúdú mo bọ́n ṣe rí tí a bá gbọ́ pé wọ́n ní ẹnìkan wá síbi àwọn pé ṣé títí tá a rìn ẹlẹ́ni yẹn náà rìn àárín wọn bí ọlọ́run nígbà yẹn bọ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ mọ̀ sí gbogbo ẹ̀ ti bàjẹ́. Now ó ní microphone kan ó tiny báyìí wọ́n máa ń tàmí ìrántí orúkọ ẹ̀ mọ́ ó máa ń lo pencil battery ó máa fi sínú ẹ̀ tẹ́ bá ti fi sí tẹ́ bá ti tàn ẹ wá lọ sórí rédíò gangan ẹ wá máa search frequency yẹn ẹ sì ní microphone yẹn. mo ní microphone yẹn. ṣé lórúkọ ẹ̀ náà. mi ò lè rántí orúkọ ẹ̀ bó ṣe é pé microphone ó ní battery tó. màá kàn wish láti orí bí a kì í kàn take snapshot tá a bá ti parí. kó tó lọ máa fi wọ́n. mo máa ra microphone 100 naira ni mo máa rà gbà yẹn ó lókun kékeré nídìí. olókun kékeré nídìí báyìí. ẹ̀yin kan máa ń keep junk so. kò ṣe junk fún mi. ó ṣì ń ṣiṣẹ́. ó ṣiṣẹ́ tí n bá yí pẹ́ tí n bá. 90s. tó bá tún ẹ̀ sí wà wá channel. máa wá channel tó máa wá picture. ṣe nǹkan tèmi máa fi tèmi pa. ẹ rí i pé it's part of my story. inú mi dẹ́dùn tí mo rántí tí máa ti switch kìíní tí mo ti guess frequency máa wá yí rédíò yẹn sókè máa lọ sápamọ́ síbi kan. ó jèrè o ìyá lásùn mo kí ọ o lórí ètò ìkínilédè ìkíní kan máa sọ àwọn yẹn máa rò pé rédíò kankan ló tún wọn mọ̀ pé èmi nígbà tán padà mọ̀ ọmọ ìsọ wọn sì máa fi ń bú mi pé ọmọ ìwọ máa ń dà àdúgbò láàmú so nígbà tán wọ́n á gbọ́ pé mo padà end up sí rédíò kó jọ àwọn kan lójú ipe àti mọ̀ pé nǹkan tó máa padà ṣe. Then in school maybe I was a funny guy maybe mo wà humorous but I was in the life of the class until I repeated the class. Omo sọ pé I picked my positive lessons and I picked my negative lessons and I want to believe that I repeated the class because of the effects of family issues when my father and my mother they were having issues láàrin ara wọn so ara bí tó ti affect me nìyẹn. But to now get around your last question mo believe pé àwọn professor náà máa ń ṣe radio so I never even thought of coming on radio. Mo believe pé jẹ́ kí n join band kan torí mo ní interest in music mo wá kọ́kọ́ join gospel music band kan wọ́n ní kí ni mo lè ṣe wọ́n ní mo lè drum set mi mọ́ lù ọ́ wọ́n ní okay so the first task ni pé a máa níbi tá a ti ń rent instrument lọ́dọ̀ lucky boy àbí lucky star mi ìrántí nílé ṣàná níbẹ̀ yẹn wà mo lọ síbẹ̀ wọ́n gbé ajé ìgboro wọ́n alóòdù instrument èmi tó ẹ̀ pọ̀ mọ́ bọ̀tí ni mí. Yes, àwọn èèyàn tó máa rí wọn sọ pé àbọ̀tí lélẹ́yìí ò kì í ṣe kínní bọ̀tí ni mi because of the background tí mo ní alákọ̀wé láwọn òbí mi a banker a teacher gbogbo ìgbà lọ gbéwé ẹni so in fact for the records nígbà tá a dé Iléṣà ní 1991 dáàdì mi máa ti lọ síbi iṣẹ́ First Bank Nigeria Limited roundabout Iléṣà mọ́mì mi wọ́n fẹ́ lọ ṣe nǹkan ní Ìkàrẹ́ níbi tá a ti wá torí wọ́n ń ṣe bíi NTI National Teachers Institute nígbà yẹn àwa mẹ́ta náà bí wọ́n máa ti ilẹ̀kùn mọ́ wa sínú 3 bedroom tá à ń gbé ní Olúfẹ́mi Avenue ní Iléṣà wọ́n á lọ wọ mọ́tò Ìkàrẹ́ wọ́n á fún wa ní assignment tó pọ̀ from Longman àti gbogbo àwọn textbook kìíní gbà yẹn tó máa pọ̀ gọ́dẹ́ pé to keep us busy wọ́n máa wá lọ sí Ìkàrẹ́ wọ́n á dẹ̀ dé wọ́n á ṣe wà sílẹ̀kùn àwọn mẹ́ta ẹjọ́ káti ẹ̀ wà pé iná lọ́jọ́ nǹkan kí nǹkan ṣẹlẹ̀ irú background yẹn ni mo ní now mo wá wò pé jẹ́ kí n bá boys band tí mo jáde gospel band kéèmí náà fi ní experience. Ọjọ́ tá a lọ first time tí mo bá wọn jáde tí wọ́n lọ fi ajé ìgboro kó instrument iṣẹ́ tí mi ò ṣe rí mo bá wọn kó speaker but I was doing it joyfully. Ìgbà tí a fẹ́ máa lọ tí mọ́tò yẹn fẹ́ start àti load instrument tán mo fẹ́ gun mọ́tò pé because ẹ̀yìn mọ́tò yẹn náà ni máa dúró sí ni máa jókòó sí pẹ̀lú instrument àtàwọn èèyàn tó kù náà ọ̀gá máa jókòó sí wa mọ́tò ti ń move wọ́n expect pé everybody ká pọ́n mọ́tò yẹn orí táyà tó ń move wọ́n ni mo gùn bẹ́ẹ̀ náà ń pariwo pé ta leléyìí ta ló ní wo leléyìí ti wá wọ́n ṣáà gbé dídìrín ní ẹni kíní kan wọ́n ṣáà bù mí but mo believe pé
àṣìńlá nígbà tá a débi tá a ti set a kó instrument sílẹ̀ a bẹ̀rẹ̀ sí mi bóyá rubbish mo lù lẹ́yìn ìgbà yẹn ẹ̀kejì tí wọ́n máa join wọn wọ́n ní rárá kì í má wà mọ́ kò pẹ́ sígbà yẹn wọ́n pe ẹ̀gbọ́n mi kan Ṣèyí Comforter ó ṣe káwọn náà rí interview ìwọ mo ní mo fẹ́ join wọn mi ìtẹ̀ báwọn kó instrument wọ́n ní ok pé kí wọ́n á gbé wọ́n ní kí mo lè ṣe wọ́n ní mo lè gbé rin wọ́n ní kí n báwọn gbé rin tí Comforter bá ti lé orin kò tí ì kọ next orin èmi ni màá sáré orin tí mo feel ọkàn mi kó yẹ kó tẹ̀lé màá sáré kọ wọn á tún wojú mi ọjọ́ yẹn wọ́n ṣe àmì 50 naira bọ̀ǹkan tí ó jẹ́ kí n tẹ̀lé wọn mọ́ n bá padà wá blend up bọ̀ǹkan tí ó jẹ́ kí n padà tẹ̀lé wọn mọ́ ni pé mo first time tí mo tẹ̀lé wọn yẹn tí wọ́n ṣe àmì 50 naira yẹn with joy I was heading home because I was with my father at that time bí mi dúpẹ́ dáàdi mi àdùnkẹ́ mo tiẹ̀ mú 50 naira wálé bí mo ṣe délé ó dáàdi mi gọ sẹ́yìn ẹ̀yìn ilẹ̀kùn mo ṣe kanlẹ̀kùn tó ń ṣílẹ̀kùn fún mi wọ́n ní bolo tí ń bọ̀ mo ní dáàdi a lọ sí orin alọ́kọrin owó 50 naira nǹkan kan náà wọ́n nà mí wọ́n wá ń béèrè question kan lọ́wọ́ mi pé ṣé mò ń fìyà jẹ ẹ́ ni èmi ò rí bí àwọn ṣe rí èmi believe pé mo kàn ṣe báwọn náà lẹ́tà náà sọ fún mi pé àwọn náà ti fẹ́ join Ìdòwú Animashaun rí àwọn kọ́kọ́ kọ lẹ́tà sí Délé Òjó pé Délé Òjó ò gba àwọn wá write Ìdòwú Animashaun enfin àwọn wá bá wọn nìbàdàn látọ̀yọ́ wọ́n ní bàbá Ìdòwú Animashaun sọ fún àwọn pé káwọn lọ gba lẹ́tà wá látọ̀dọ̀ àwọn parents wọn torí pé àwọn kéré pé táwọn ò bá gba lẹ́tà wá wípé àwọn ò ní lè dúró ẹ mọ̀ pé ní band Fẹlá anybody lè kì í ṣe kí wọ́n join band o but wọ́n lè lọ sí shrine ẹ mọ̀ bí so àwọn bàbá Ìdòwú Animashaun dẹ̀ ní àwọn lessons kan wọ́n ní àwọn discipline kan wípé just anybody kọ́ máa sọ pé kọ́ máa fi ẹ̀sùn àjọmọ̀ gbé àbí child abuse kan wọ́n go and get a letter from your parents so letter yẹn làwọn ò ní gbà because wọn ò lè face bàbá ọlọ́pàá so why tèmi ṣe wá ń ṣe that same thing tó wá ń bí yín nínú but it was an effect of bí ilé ṣe rí so that mo believe nígbà mo dàgbà tí mo gbọ́n mo wá mọ̀ pé kí mọ́mí mi má bàa lọ máa pariwo kiri pé ẹ rí èyí torí pé bí ń pa ọmọ lọ́dọ̀ ẹ̀ ọmọ yẹn ti lọ ń ṣerú lábẹ́ olórin so àwọn ò fẹ́ kí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ náà sọ pé ṣé mò ń fi mi pa ẹ́ because when eventually I started my broadcasting career my father gave me 1000% support but I will still come back there ẹ bá béèrè níbẹ̀ so mi ti parí ibi tí mo ń bọ̀ o bá àwọn ṣe ọ̀bẹ kárí àná ẹ wá sọ pé jọ mi pọ̀ ẹ̀yin lẹ béèrè question o now mo wá pa yẹn tì nígbà tí mo ti rí pé mo ń rí blockage mi dẹ̀ tún rí support mo wá decide pé jẹ́ kí n lọ join àwọn ní theatre because mo believe pé inside me there is something tó ṣàfẹ́ tó lè mo fẹ́ explore mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbéra mo wá ọ̀gá wa Kọ́ládé Àlàbí mi ti àrántí tó ń sọ fún mi gbà yẹn ok mi ni mo fẹ́ ṣiṣẹ́ ọ̀rọ̀ o mo sọ fún wọn pé mo fẹ́ mọ àwọn artist kan through wọn so through mo meet Yẹmí my lover wọ́n ní kí n wá sí Èkó ìwà mi ti dé Èkó rí my first time in Lagos was 2007 gbẹ̀yìn Èkó yẹn gbàdẹ̀ ṣe máa ń gbọ́ròyìn Èkó pé Èkó ó gbọ́dọ̀ sọ ẹgbẹ́ Èkó tó bá ti wù Èkó báyìí wọ́n á yọ owó ẹ̀ wọ́n á yọ kìíní kan so mo rí Èkó yẹn bí ìgbà téèyàn lọ London ẹ̀rọ téèyàn lọ America so mi ti ẹ̀rọ náà ti lọ and I think I met maybe 2 other artists right but me eventually mi lè keep up pẹ̀lú wọn kó tó wá di pé mo ti wà ní Ọ̀ṣun College of Education gbà yẹn mo ń ṣe degree program University of Ibadan wọ́n máa ń wo TV program kan every Sunday wọ́n pe TV program yẹn ní Ilé Aláyọ̀ ẹni tó padà wá jẹ́ ọ̀gá mi Mr. Ṣẹ́gun Babayemi àwọn ni anchor program kí náà máa ń ṣe lórí ẹ̀ wọ́n máa ń gbé àwọn òṣèré wá bí ẹ ṣe gbé mi wá bí èmi náà ṣe máa ń gbé àwọn èèyàn sórí Àgbàlẹ̀tù tọ́mọ tí wọ́n lè gbé bàbá Suwe wá wọ́n á béèrè question but basically nǹkan táwọn máa ń ṣe ń gbà yẹn wọ́n á máa béèrè nípa fíìmù tó fẹ́ jáde wọ́n máa ń polówó fíìmù ní ayé ìgbà yẹn àwọn corporate pictures Century Pictures wọ́n pọ̀ wọ́n máa lọ sí cinema no tó bá fẹ́ wọ́n fẹ́ release níjọ́ Monday so ọjọ́ Sunday ni àwọn most of those home video bí mo ṣe lọ bá wọn nìyẹn but mi ìbáwọn kí mo fẹ́ join broadcasting kí mo sọ pé mo rí broadcasting as o gbọ́dọ̀ jẹ́ professor wọ́n á lọ bá wọn pé mo like show wọn wípé
mo fẹ́ di fan club wọn torí wọ́n advertise nígbà tí wọ́n fẹ́ dá Ilé Aláyọ̀ fans club lẹ̀ so èmi mo kọ́kọ́ pick form ó dà pé ara form ẹni $200 lọ́dún yẹn 2000 and tí ó bá jẹ́ 1 á jẹ́ 2 mi ò rántí dára so mo pick fan club then wọ́n ṣe cassette kan nígbà yẹn náà mo sanwó fún so bí mo ṣe join wọn mo kàn wá rí pé opportunity dẹ̀ nìyí láti máa tẹ̀lé wọn wọ́n kàn ní kí n wọ́n ti bèrè owó lọ́wọ́ mi wọ́n kàn ní kí n join àwọn mo ṣe bẹ̀rẹ̀ so through wọn mo wá máa ń rí bọ́n ṣe níjó mi wọ́n pẹ́ kí n tó tẹ̀lé bá wọn wọ studio bó ti fo detail kan ẹnìkan wà wọ́n ń pè ní Ayọ̀ Dúródọlá ìgbà tí mo ti ń wo Ilé Aláyọ̀ yẹn mo wá lọ bá so ti jẹ́ kí n interest nínú OSRC mo wá lọ bá Ayọ̀ Dúródọlá torí Ayọ̀ Dúródọlá máa ń ṣe across the campus àtàwọn shows kan mo wá lọ bá wọn pé bọ́dá Ayọ̀ kí wọn dáadáa pé ẹjọ́ pé mo feel pé mo lè ṣe nǹkan tẹ́ ń ṣe pé ó wù mí wọ́n ní kò sí nǹkan tó burú mbẹ̀ pé ó easy gan ìfà ọjọ́ yẹn wọ́n mú mi lọ sí TV visual studio wọn TV studio OSRC wọ́n fi gbogbo ẹ̀ hàn mí pé kò sí nǹkan tó wà ń bẹ táwọn máa ń jókòó sí ní kámẹ́rà táwọn ló lè kíní kan mo bá wọn ṣe rédíò sàn wọ́n present program kan lójú mi tí wọ́n dárúkọ mi lórí rédíò wọ́n dárúkọ mi lórí rédíò bẹ́ẹ̀ ni mò ń wish pé gbogbo family dáàdì mi máa gbọ́ program ẹ̀ pé kán lè mọ̀ pé wọ́n dárúkọ mi Dele Adeyanju lórí rédíò OSRC lọ́dún yẹn wọ́n wá sọ pé àwọn ò lè train mi but àwọn máa hand me over fún Ṣẹ́gun Babáyẹmí so ibẹ̀ yẹn ni link yẹn ti padà tí wọ́n fi gba form fan club and everything now mo ṣá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe kíní ẹ̀ ti wá wù mí gan gidi pé èmi náà lè ṣe èmi náà ti wá but láti bẹ̀rẹ̀ mi ò láìkì ká sọ èdè òyìnbó kò ń ṣe pé mi ò lè sọ o but ìgbà yẹn náà máa ń tàbọn o mo ṣe ní kí n ṣe pàdé sọ a máa tàbọn ìbọn burúkú tí n bá sọ òyìnbó kan báyìí tẹ́ ẹ̀ bá lo bulletproof èèyàn lè dákú ìbọn burúkú bá ṣe máa ń ta but Radio Nigeria ló fine tune me through Mr. Kayode Joseph God bless him bí mo ṣe rọ̀ tó nígbà yẹn tó jẹ́ pé òyìnbó a kàn máa sọ̀rọ̀ mi direction àwọn ni wọ́n bá Jésù lórúkọ àwọn kì í sọ báwọn bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe máa sọ àwọn díẹ̀ so ifá mo máa ń sọ pé Kayode Joseph ló sọ mí di èèyàn Kayode Joseph ló sọ mí di Dele Adeyanju torí tí wọn ò bá fún mi ní opportunity nígbà tí mo lọ bá wọn màá ti torí pé education ni mo kà ní school bẹ́ẹ̀ máa ti àwọn ọ̀rẹ́ mi tí wọ́n ń ṣe principal schools wọ́n ń ṣe dáadáa o bọ̀ bí èmi náà àjọ máa discuss pé ní school tèmi experience tèmi ilé kí ni experience tẹ èmi náà máa pàpà ṣe dáadáa maybe as a school principal or a teacher àwọn kọ́ máa ṣe mi gbọ́ o teaching is a noble profession. It is. Teachers are fantastic people. Of course. mi ò kì í ṣe kí mò ń downgrade wọn pé torí pé mo jẹ́ teacher o but ṣé máa wà fulfilled as a teacher. That's right. mi ní wà fulfilled torí mi ní sí lójú ọ̀nà yẹn so Uncle K ló jẹ́ kí n kọ́kọ́ mọ̀ pé okay mo lè ṣe iṣẹ́ yìí wọ́n jẹ́ kó rọrùn fún mi. Now o ti ṣàlàyé bó ṣe bẹ̀rẹ̀ ṣe àgbo à ń sọ̀rọ̀ lórí rédíò àwọn tó kọ́kọ́ àwọn tó ràn ẹ́ lọ́wọ́ and I'm happy you mentioned Kayode Joseph who is a friend a very respected colleague. Let me now ask, who are your mentors? Àwọn tá a lè sọ pé àwòkọ́ṣe. My mentors, I have so many mentors. Okay. So many, but I may not be able to. You mention a few of them. Yes, I may not be able to mention all of them, but I want to. Those that are very significant. Yeah, that's right. I will mention them. And number one, I won't fail to mention Mr. Kayode Joseph again. Mr. Kayode Joseph, I said it earlier, I will not submit him. He made me. He made Dele Adeyanju. Because see, Kindi president in Nigeria, Mr. Kayode Joseph made me. Mi mo bóyá wà mí jọ tí wọn o. But mo ma tí ma fẹ́ gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan, màá kọ́kọ́ rò wípé ṣé tó bá jẹ́ pé Uncle K ló wà ní position mi, ṣé nǹkan tí mo fẹ́ ṣe ṣé wọ́n máa ṣe. So he still has that influence. Àwọn ò mọ̀, but mo ń sọ lẹ́ni openly pé tó yẹ pé Uncle K ló fẹ́ ṣe because he's somebody that's so very reserved. Yeah, that's right, he is. Lè gbọ́ ariwo wọn, no controversy. Easy going. Very easy going, very quiet. Maybe you're quiet bit more. I know. So,
but a lot of things were tí mo mú látara wọn. Now mo mú àwọn one-on-one wọ́n dey impact me for years. Mo dẹ̀ máa ń ṣẹ̀ wọ́n, mo dẹ̀ sọ pé mi mo ṣẹ̀ wọ́n jù. But wọn kì í bí mo ṣe ṣẹ̀ wọ́n tó. There was a time that Uncle K gave me MC kí n lọ ṣe. Mo dẹ̀ sùn sínú studio mi ìjẹ́ lọ ṣe MC yẹn. Wọ́n dẹ̀ fún mi lówó, mo dẹ̀ sọ pé mo ready láti dówó padà. For no reason o. But later ni mo realize wípé tí máa ti rí crowd, ẹ̀rù máa ń bà mí. So I don't know if it's so ó wà lára nǹkan tí téèyàn bá pè mí sí events nsìn àgídí tí ò bá important tán mi kì í lọ, but at that time mi mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe mí ni I'm always very scared of being in the midst of tẹ́rù bá ti pọ̀ jù. So mo máa ń ṣẹ̀ wọ́n gan. One, tí Uncle K bá pe programs meeting gbà yẹn so many times mi ní wà available mi ní lọ, àwọn náà fún inquiry tó pọ̀ jù, but wọ́n love mi gan. Tí ọmọ maybe wọ́n ti meet dáàdì mi rí, maybe wọ́n tẹ̀sí meet wọn rí ni pẹ̀lú ìyàwó wọn, but wọn ò sọ pé torí pé wọn ò mọ jẹ tó ṣu mí ní gbogbo ìgbà tí wọ́n tó ń train mi, tí wọ́n mentor tó ń ṣe dáadáa pẹ̀lú mi. Na mo wá ní àwọn mentors tó yẹ pé wọn ò mọ̀ mí, mi mọ̀ wọ́n. Sorry, wọn ò mọ̀ mí. Mo mọ̀ wọ́n, wọ́n kì í ṣe pé mo ní physical relationship pẹ̀lú wọn. And one of them, Major Toba Opaleye. Toba Opaleye was somebody that I would listen to on radio, I would record. Malama, Toba Opaleye. So what time tí mo ń ṣe program ní radio, tí mo ṣe music, I was just trying to be like Toba Opaleye. Ni mo fi bẹ̀rẹ̀. So Toba Opaleye was somebody I had till tomorrow. Gbenga Adeboye too, but I at a point I later just enjoyed Gbenga Adeboye because I realized that I couldn't mi le sumo bí tí Gbenga Adeboye bá kó bàtà ẹ̀ sí débi tí máa kẹsẹ̀ sínú ẹ̀. Tí Gbenga Adeboye bá bàtà ẹ̀ sínú yàrá kan, mi lè rí lẹ̀kùn yàrá yẹn ṣí débi tí máa ní mo fẹ́ lọ wọ bàtà ẹ̀ because he was just too great, and nǹkan tá fún wa yàtọ̀ síra. Mi lè dàbí Toba Opaleye, ṣùgbọ́n mo lè try láti ṣe bí Toba Opaleye, or kí n ṣe nǹkan tèmi tó yàtọ̀ táwọn èèyàn dá mi mọ̀ pé ọmọ yìí náà dẹ̀ ń try. Kàn fi Toba Opaleye ṣe àwòkọ́ṣe because okay later mo realize pé gbogbo àwọn interview tá à ń ṣe Toba Opaleye ṣe interview fún àwọn barista, àwọn KSA, wọ́n ti ṣe a lot of interviews tó ti pọ̀ gan, but pẹ̀lú nǹkan tí mi ò rí ibi tí Gbenga Adeboye ti ṣe interview rí, but níbi ká sọ àwọn ọ̀rọ̀ tí ẹ máa pé kí lẹ́ni yìí sọ yìí àbí ká ṣàwàdà. láì Gbenga Adeboye yàtọ̀, ó ṣe interviewer ó yàtọ̀. Ọmọ yẹn sọ pé Toba Opaleye gan láì yẹn tó yàtọ̀. Adeboye was majorly a comedian, or you don't understand, he was a presenter, comedian, but around Toba Opaleye àwọn serious àjọbẹ̀rẹ̀ ní rédíò Lagos ní ló jẹ́ kí n mọ̀ wọ́n dáadáa. So mentor ni Gbenga Adeboye. No, Toba Opaleye. But one reason tí mo ṣe mention Gbenga Adeboye because àwọn téèyàn bá ń gbọ́ níbi tọ́nà jìn téèyàn máa di rédíò mu for 2 hours pé mo fẹ́ gbọ́ èèyàn rí nǹkan kan nù ẹ̀ ni eventually mo lè má lò but at least ó ní place kan nínú career yẹn. That's right. Then a tún wá ní àwọn presenters kan ní BCOS tí mo máa ń gbọ́ nígbà yẹn, bọ́ mo kàn gbọ́ wọn kàn jẹ́ kó wù mí ni màá sọ, bọ́ kò deep tó ti Uncle K àti Toba Opaleye yẹn. Màá mention àwọn lyrics too, Demola Aremu, Wale Rufai, ní gbogbo set BCOS wọn in the 90s àwọn náà wà ń bẹ mí ní sùn lóru every night mo mọ gbogbo àwọn programs tí wọ́n máa ń ṣe lóru. Tẹ́ bá dẹ̀ wẹ́rí pé ẹ lè rí English program kankan náà àwọn kìíní tí Yorùbá ló pọ̀ nìyẹn most of them. So láti bẹ̀rẹ̀ ni mo ti ní interest nínú pé ká ṣe Yorùbá program, but ẹni tí mo wá yàn láàyò jù nínú gbogbo wọn òun ni Múyìwá Adékúnlé Bob Master. Mi gbọ́dọ̀ máa Múyìwá Adékúnlé Bob every Saturday evening mi ẹ̀ 7 àbí 8 náà bẹ̀rẹ̀ màá make sure kí mo gbọ́ àjọ máa bẹ̀rẹ̀ program ọgbà kan wà tí máa ń record tí máa mú 90 minutes cassette
màá record Múyìwá Adékúnlé society, màá record Tóbi Ọ̀pálẹ̀yẹ society, gbogbo àwọn tapes yẹn gbogbo ẹ̀ ti dànù lọ́wọ́ mi. Then the last one tí màá fi kún ni ọ̀gá mi tí mo mention tí mo ní wọ́n ń ṣe Ilé Aláyọ̀. Ilé Aláyọ̀ ní bẹ́ẹ̀ ni. Reasons wo dẹ̀ ṣe máa fi orúkọ wọn sí wà significant. Kì í ṣe bọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ ni mo ṣe ń sọ̀rọ̀, but wọ́n la ojú mi sí rédíò. Bó ṣe rí ká interview èèyàn ká kúrò ní bí kí n kúrò ní ọ́fíìsì wa, ká ní ọ́fíìsì wa níbí, kí wọ́n wá yàn lọ sí Èkó àbí wá yàn lọ sọ́wọ́ pé a fẹ́ lọ ṣe interview fẹ́ nìyẹn ńlé, ká sọ pé a kí wọn délé bí irú nǹkan tí Bọ̀dá Kúnlé Afọ́dún ṣe ń sìn. Àwọn Ṣẹ́gun Babáyẹmí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ti pẹ́. Mo bá wọn rin ìrìn lọ sọ́dọ̀ Ayox Àríṣekọ́lá nígbà tí wọ́n akúrò ní Àkúrẹ́ wá sí Òṣogbo, wá sọ́dọ̀ Ayox. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe mẹ́ẹ̀ mo ṣe rántí sí orí mi báyìí. Gbogbo tí Ayox sọ lọ́dún yẹn ó ṣì wà lórí mi báyìí. So àwọn yẹn ni mò ń wò pé àwọn inú mi dẹ́dùn pé àwọn gan fún wa láàyè pé ká ṣe ju bí àwọn ṣe ń gbà yẹn ká ṣe lọ. Àwọn mo ṣe bọ́rọ̀ Akínwọndélé yẹn sínú Àgbàlẹ́tù at the point. So bọ̀rọ̀ kí mo ti dáhùn bẹ́ẹ̀ ni. kí ni èdè dára. In all of these, that you have said, which or what we describe as your biggest struggle in the course of becoming a broadcaster, in your efforts to become somebody in life, in this profession, which I would describe as struggles now at a point, which was the hardest time for you that you almost thought, then quit me, the Shekini Mojeri? The time I quit, but the reason for me quitting was not as a result of any struggle or challenge. But I don't want to say, imagine somebody. No. I've never. All I remember, and all I know is that when we started, there was no money. There was no money. I was suffering. Coupled with the fact that I had an early marriage at that time, so the load was so much on me to cater for the family. And how much was my salary? When I started with OSBC. My first salary 4,400 naira to 2004. Because when I started with Radio Nigeria, I was made to sign that I will never request for salary or any form of payment. I remember the Tunde Aremu, may God rest his soul, gave me that form to fill. But 2004, August, I got employment with OSBC, 4,400 naira. 2005, I came back to Radio Nigeria and I insisted that I would take 10,000 naira. When I got there, they gave me 7,600 naira per month. 400 naira she tax. They have to pay 8,000 naira. So there was no money. That was a struggle. To the struggle, no doubt about it. That was a struggle. One. Number two, I at the time left Radio Nigeria because I wanted to be in Lagos. I've always believed that Ilesha at a point would be too small for me. Maybe because of the struggles I had from family, as a newlywed and as a young person in his early 20s, the experience was not there. So there is no way it's going to affect my career. So I just left the job. I went to Lagos, MITV Lagos, and those ones too at the point they promised me, I can't remember salary, but when I got in, they had to reduce back on Taiwan. And I worked there for about 3 months. I was getting sick like every week, and I had to go back because the stress was just too much on me. So I went back to Osun State, Ilesha, where Mrs. Bolaji Joseph, Uncle K's wife, became general manager of that same station, and she made sure that I got employment again on level 8, step 2. So things started looking better, but salary stuff. But the point I left, I quit everything, was when I wasn't getting the desired results.
from all my efforts in broadcasting. So I got employment with Leeds City University. Right. And I felt that I should move into academics fully. So I abandoned radio with the hope and with the thought that things will get better when I get into academics. But I don't know if I realized it wasn't my calling. So I stayed out for 3 months and I ran back. Okay. I ran back. So I won't be able to say that. And all those challenges are not really challenges. They are the things that made me. Of course, passing phase. Yes, so they are just normal. They are normal. Because some people know what. Now let's now talk about this program that now made you AGBALETU. How did you conceive the idea of AGBALETU? What made AGBALETU? How did you bring it to life?